fünf Jahren verschwand mein Sohn Jake, bei einem Bergsteigenfall. Sein Word nie gefunden, aber nach monatelänger such Word, vertotterklart. Ich hielt ein Gedenkfeier ab. Ich trauert jeden einzelnen Tag am in, aber zuletzt einen Monat später, am 3:17 nachts, klingelte mein Handy. Jakes Name looked auf dem Display auf. Ich nahm ab, eine Stimme, die ich überall wieder kennen Word. Papa, ich komm nach Hause, sagte Die Person, die vor meiner to stand, sah genosso aus wie mein Mr. Sohn. Aber urgendet was war anders. Das war furchtbar falsch. Beaver Ursel was wirklich passiertest, las Michigan in den Kommentaren wissen, wann das et. Und du bist. Das schrill Klingel means Handys Durchschnitt die Oktobernacht wie ein Messer. 3:17 Die roten Ziffern auf meinem Display. Der Wecker neben meinem Bettbrandy sich in mein Netz hat als ich nach dem Gerat tastet, mein Hammer bereits gegen mein Rippen. Dies Zeit ruft normalerweise niemanden. Sei denn, jemand ist tot oder im Sterben. Doch als ich den Namen auf dem Display sah, stand mein Welt still. Ich drei Michigan Jake. 5 Jahr. 5 verdammt Jahr, seit dieser Name mein erleuchtet hat. Telefon. 5 Jahr sind vergangen, seit die such, und die Rettungsdienst die such nach der Leiche meines Sohns in den Cascade Mountains aufgegeben haben. 5 Jahr sind vergangen, seit ich seine Stimme gehört, sein Lächeln gesehen und seine Anwesenheit in diesem leeren Haus gespürt have, das noch immer von ihm weiterhalt sein Lachen. Mein Daumen schwet über dem Antwertnops und Zitter wie ein Blatt im Wintersturm von Portland. Das must sein. Was für ein Krankershirts. Jemand hat sein alte Nummer in die Hand bekommen, vielleicht sein Handy in der Wildnis gefunden. Aber tief in meinem Herzen, was regsich. Dieser ihr Instinkt, den alle Eltern kennen. Derjenige, der den Schrei der eigenen Kind selbst aus einer Menschenmensch herausschreien kann. Tausend. Hallo. Mein Stimme überschlug sich, als wär ich wieder 13. Papa ich bin's. Die Stimme traf Michigan wie ein Güterzug. Alter, wettergerbt, aber unverkennbar Jake. Ich komm nach Hause. Das Telefon glitt mir aus der Hand. Mein tauben Finger klapperten auf dem Harthelsboden. Ich starrte in die Deck meines Hauses im Craftsmanstil, dieselbe die Deck, die ich in ansoligen schlaflosen Nachten angestarrt hat, und Michigan gefragt, ob meinem Jungen kalt war, ob Angst hat, ob at mir Genwode draußen in der Wildnis Oregons nach. Ich griff nach dem Telefon, aber die late war tot. 20 Minuten später lief ich wie ein Einspurtstier in meinem Wanzimmer auf und immer noch in meinem alten Trailblazers T-Shirt und Boxershorts. Der Tantendreh lies klopfgeräusch an meiner Haster. Mein nackten Fuß klatschten auf den kalten Boden, als ich sortiert. Ich trat ein, mein Hand zitterten so stark, dass ich den Riegel kaum bedienen konnte. Das Licht der Veranda beleuchtet eingestalt, die ich sah in 5 Jahr lang nackt in meinen Träumen. Jake, grosser als ich in Erinnerung hat, breiter Gebot, mit einem Sein Bartlesen Aussehen, als wär einem Katalog von Trappern und Sprungen. Sein Kleidung war abgetragen, aber sauber, sein Wanderschuh waren abgenutzt, aber robust. Doch es waren sein Augen, dieselben Augen, die Michigan angesen hatten. Als sein erster Schritt. Als ich ihm nach seinem Abschluss an der Portland State University in unserem Garten das Werfen eines Curveballs beibracht. Ingenieurstudium. Hey, Papa. Ich konnte Michigan nicht erinnern, Michigan bewegt zu haben, aber plötzlich lagen mein Arm in und Zogen in Michigan ich fühlt Michigan so, als kann ich in MIT Reiner Willenskraft wieder in mein Leben aufnehmen. Fühlt sich fest und warmen. Nicht die ein Geist, dem ich ein halbes Jahrzehnte lang in meinen Erinnerungen nachjagt war. Jake. Jesus Christus. Jake. Die Wort sprudelten aus mir heraus. Zwischen meinen Schlutschern. Wo warst du? Wir haben überall gesucht. Die Ranger, die Freiwillig. Wir haben monatelang gesucht.
Den Mutterstarb in dem Glauben. Du Worsties. Ich weiß, Papa. Ich weiß. Seine Stimme war anders. Tiefer, Vorsichtiger. Als Muster Juds Wort abwagen. Beaver es Ausbrach. Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Ich sag sie dreit sich und betrachtet sich jede Leine seines Gesichts ein Supergen. Juds graue Haar in seinem dunklen Haar, das vorher nicht de Gusen war. Vorher. Das war mein Sohn, mein Junge, mein Jake. Aber als ich dort auf meinem Arm hielt. Veranda, waren der Oktoberwind durch die de Glazenbusch pfiff, die an sehr ruhig Nachbarschaft in Hawthorne samt auf der Straße, Urgendet was nagdi in meinem Hinterkopf. Urgendet was in seiner Haltung, and dem, wie sein Augen nicht ganz triff meinen. Sein Lächeln wirkt einen Hoch zu einstudiert. Aber verdammt, 5 Jahren der Wildnis worden jeden Verandern. Die Morgendämmerung taucht mein Kusch in ein goldens Licht, während ich Ruhreise bereitet, so wie Jake yes getten hat. Ich hab sie immer geliet, fluffig mit Frischkäse. Die Kaffeemaschine blubbert erfüllt das Haus mit einem Duft, der war mein einziger Begleiter in so vielen einsamen Morgen. Yes reactum glaublich gut dad. Jake stand mit feuchtem Haar in der Tür. Trug ein altes Sweatshirt mit in Tenmotiv, das von seinem Bett hat. Es saß just anders, Anger in seiner breiteren Brust. Aus dem Schlachsigen Jungen war ein Mann geworden, der die Statter eins Überlebenskünstler hat, der sich seinen Weg selbst bestimmt gebahnt hat. Dein Liebling, sagt ich. Ließ auf einen Teller mit dickgeschnittenem Speck von Pauls in der Innenstadt gleiten. Saß an unserem Eichentisch, demselben Platz, den sich reserviert hat. Schon seit seiner Kindheit, aber sein Begungen waren jetzt bedachtiger. Als ob sich seiner Umgebung ständig bewusst war. Rex klopft mit more genlicher Begeisterung auf die Schulter, hielt den aber abrupt in. Der Schwanz de Golden Retrievers wedelt saugernd. 5 Jahr waren für einen Hund die Neuigkeit, aber Rex vergus den Jungen, der ihm immer heimlich Essensrest zugesteckt hat. Na, du alter Junge, Jake, sagt Rex leise. Vorsichtig hörte sich, Beaver sein Schwanz in den Helikoptermitis überging den Speck entgegenem. Ein Stück, das wie von Zauberhand erschienen war. Ist langsamer geworden, bemerkt Jake krault Rex die Ohren. War alle ich goss. Kaffee in seinen alten Keramikbecher, schief, aber perfekt. Hat die vermisst. War bade. Jakes Blick schweift durch die unverandert Kusch. Vintage Postkarten aus Oregon Kulschrank, die Gusseisern Pfand Haken, Charlotte's Krautergarten war durchs Fenster zu sehen. Ich hat alles genau so gelassen, wie es war. Darf ich mal in mein Zimmer schauen? Ich folgt ihm nach oben sah ihm zu, wie in der Schwelle hielt. Ich hatte es wie einen Schrein gepflegt. Lehrbücher für Ingenieurwesen über der Schreibtisch, Wanderkarten, und die Wande geheftet, die Gitarre in der Eck. Die einzigen Neurungen waren Aufbewahrungskissen von Danik. Charlotte's Beerdigung. Jake trat sein Fingerstricken mit einer Art Überraschung über Vertraut Oberflächen. Saß auf seinem Einzelbett, prüft die Matrize, dann lehnt es sich mit den Armen hinter dem Kopf zurück, ein schmerzlich Vertrautsituation. Ich pflegt Traum von diesem Zimmer, sagt leise. Vom Nachhausgemein. Das Morgenlicht fiel auf die Falten sein wettergerbten Augen. Ot, silbern Fäden in seinem Bart. 5 Jahr hatten meinen 24, Jargen Sohn in Gemanden verwandelt, der Ossa, als hat Gillette Mareri leben. Der Junge, der zu diesem Campingausflug aufgebrochen war verschwunden. Der Mann auf diesem Kinderbett hatte Holz gehackt, Wasser geschleppt den Jubberlet, die ich mir nicht vorstellen konnte. Seine Begungen waren vorsichtig, berechnend. Seine Augen bargen ein tief, die Silver nicht de Gusen war. Aber war hier. War zu Haus. Sonntag-Nachmittag, strand Sonnenlicht durch unser Wohnzimmerfenster beluchtet die Familienfotos und den Wanden. Auf dem Gemeinsames.
Jake saß in Charlottes Altenbordoxerten Cecil und hielt ein Kaffeetasse in den Handen. Wie Coast Bear fragt. Ich positioniert Michigan auf dem Sofa so nah, dass ich Jedswort mitbekomme. 5 Jahre sind ein lang Zeit, sagt ich. Sanft. Wo fangen waren? Sein Blick wandert zu den Fotos. Geburtstagsfeiern, Weihnachtsmorgen, Campingausflug zum Crater Lake. Sein Jungers ich lächelt im Hinterglas zurück, unbeschwert und unbeschwert. Der Sturs hat nicht passieren dürfen. Seine Stimme klang schwerfällig. Ich folgte den Wegmarkierungen auf dem Berg. Hood, aber das Wetter schlug schnell. Du weißt ja, wie das im Oktober ist, strahlend blau, den Schneetreiben. Ich nickt. Ich erinnere Michigan an mein eigenen brenzlichen Situationen in den Cascades. Ich rutscht in der Nähe von Crater Rock aus und stürzt vielleicht 15 Meter tief. Als ich wieder zu mir kam. Bien, war kaputt, Rucksack weg, Spur verschwunden. Nirgends in Sicht. Starrt in seinen Kaffee. Ich hofft immer wieder, das Vertungsteams Michigan finden werden. Ich losch standig nach Hubschraubergeraschen, aber der früh einsetzen Schnee bedeckt Michigan mein Spieren. Were such 10 Monate lang, Ranger, Freiwillig, sogar Hund aus dem Bundesstaat Washington. Manchmal hort ich sie. Das Echo halt von den Canyonwanden weiter. Doch ich ward schon tief im Hinterland, folgt Wasserquellen auf der such Nachschutz. Mein Bien heilt. Schief. Yes, schmerzt immer noch, wenn es regnet. Reibt sich den linken Oberschenkel. Nach dem ersten im Winter ward mir klar, das Niemann kommen word. Lern schnell oder stirb. Das sagt Jake. Jemison Ton. Blick, die unentwegt die Ausgang absuchen. Gewohnheiten, geformt durch Jahrelange Hypervigilanz. Wie hast du überlebt? Du den aufsammeln. Alte Hütten, Verstrut im Wald. Verlassen jagt Hütten, Ranger Stationen. Ich word sie hochschleppen. Bei schlechtem Wetter umsehen, wenn die Vorrat worden. MIT selbstgemachten Hakenfisten lernen. Kannen chen fallen aufstellen. Sein Lacheln warwitzig. Erinnerst du dich, wie du dich über den Campingausflug beschwert hast? Es stellt sich heraus, dass du mir mehr beigebracht hast, als ich dacht. Urgent etwas in Seine Stimme, ließ Michigan vorbugen. Den Freund aus dem College, Emma Marcus, die Ingenieursgruppe. Sie haben nie oft hort Emma verschickt immer nach Weihnachtskarten. Vielleicht mochtest du das auch. Noch nicht, Papa. Die Work kämen schnell und scharf. Ich bin bereit für all das. 5 Jahre während einen Menschen. Ich brauch Zeit, herauszufinden, wer ich jetzt bin. Beaver ich Michigan MIT meinem Führen ich auseinandersetzen kann. Ich mustert sein Gesicht und bemerkt, wie den Details auswich. Einige Einzelheiten schienen glasklar. Der Fall Überlebensstrategien bei Beinbrechen. Und blieben vague, wie Erinnerungen durch Milchglas zu betrachten. Es ist schwer zu merken sich alles genau, fügt hinzu, und lesen sie mein Gedenken. Ein Trauma während die Psyche. Manch Tage verschwimmen ineinander. Vor allem in den ersten Monaten. Ich war ein Zeit lang ziemlich neben der Spur das Ergabchen. Posttraumatischer Stress kann die Erinnerungen eines jeden Menschen durcheinanderbringen und Lucken erzigen, was sich das Gehirn selbst gestützt hat. Unerträglich Erinnerungen. Das Wichtigste ist ein Zuhause, sagt ich und griff hinüber drückt ihm die Schulter. Alles und erklären wir zusammen. Jake nickt, aber sein Blick war so fern. Qualität Wiederswerlangen, wie etwas jenseits unser Mauern zu sehen. Ich hab gelernt zu jubeln, sagt Elias. Aber ich hab nie. Ich hört auf, ein Zuhause zu denken, und dich, darin, in dieses Zimmer zurückzukehren. In diesen Bildern, in diesem Leben. Seine Stimme es brachleichten. Es gab Nachte, in denen ich nicht sicher war, ob ich es schaffen werde. Nachte, in denen ofteben Einfächer skien als durchhalten. Nach ein Schritt. Mir stiegen die Tränen in die Augen. Aber du hast es just schafft. Du bist hier. Ja. Schafft ein aufrichtiges Lächeln. Das war das erste Mal,
das ich sah, seit durchmin gekommen war. Ich bin hier. 5 Jahr Einsamkeit worden jeden verandern. Der Junge, der gegangen war dieser Oktobermorgen war vergangen, ersetzt durch diesen vorsichtigen, wettergerbten Mann, der sprach aus Überlebensgründen suchte ich, bei plötzlichen Beugungen zusammen. Aber tief in mir drin sah ich immer noch meinen Sohn. Montagmorgen. Jake saß auf dem Beifahrersitz means Ford F-150, als wir zu Thompson Construction fuhren. Die gewandt Streck durch Südost Portland fühlt sich mit ihm Anderson, hoffnungsvoll, als ob die Zukunft wieder Möglichkeiten bot. Man muss nicht wiederwohl ins Berufsleben einsteigen, sagt ich vor auf unseren Parkplatz. Nimm dir Zeit, dich wieder einzugewohnen. Vielleicht solltest du einen Therapeuten aufsuchen. Papa, ich brauch das. Stimme klang ruhig entschlossen. Nur hirm sitzen über die letzten 5 Jahre nachzudenken, bringt Michigan nicht weiter. Ich muss Michigan wieder nützlich fühlen. Alles wieder normal. Unsere Büros befanden sich in einem umgebauten Lagerhaus. Sigmauerwerk Industriestattung. Sobald wir sie kam hierin, alle Kopfe drehten sich Dave Martinez, mein Finanzchef, hat beinahe seinen Kaffee verschüttet. Linda Pierce aus der Buchhaltung schnappte nach Luft. Dies hatten und Jakes Trauerfeier teilgenommen. Jesus Christus für Jake. Dave seine Stimme brach. Sind Sie das wirklich? Hey, Mr. Martinez. Jakes Lächeln wirkt aufrichtig, obwohl sich seine Schultern entspannten. Die Aufmerksamkeit. Schon dich zu sehen. Das Wiedersehen war emotional, aber kurz. Jake beantwortet die Fragen mit Gubterleichtigkeit. Blieb bei seiner Überlebensgest. Aber ich beobachtet, wir jeds Detail unserer Operationen aufnehmen. Vertrag, auf die wir uns beworben. Projekt in der Entwicklung. Hat welch aufgeben? Die Dinge haben sich geändert, seit ich Praktikant. Beobachtet uns beim Studium unseres Projektboards. Sieht so als hatten sie ihr Portfolio erweitert in Entwicklung. Nach der Recession müssen wir uns anpassen. Jets bewerben wir uns Großprojekt. Einkaufszentren, Bürokomplex, ganz an der Liga als individual geplante Wohnhäuser. Jakes Augen lookten auf. Wenn ich mir die aktuellen Vorschläge ansehe, ich werde gern verstehen, wohin die Reise für das Unternehmen geht. Du bist doch gerade Zurück. Du nicht. Ich muss. Ich möchte dazu beitragen, unsere Zukunft gemeinsam zu gestalten, sagt ernst. 5 Jahre hat mir Problemlösungskompetenz beigebracht mir gesagt, wie man Projekt auch dann zum Abschluss bringt, wenn alles schief geht. Vielleicht kann ich dies Erfahrung nützlich. Mittwoch hat Jake sich einen Schreibtisch gesichert VDF sich in Bauplain, als wäre Weg gewesen. Die Fragen waren prägnant, aufschlussreich, kein bloß Wiederholung der Gelernten, sondern ein tiefgründig Analyse von jemandem, der das Basisen verstand. Im Grand genommen. Ist anders, want Linda in unserer Teamsitzung. Fokussierter Professioneller. Der alte Jake war. Lieb, aber zerstört. Dieser Jake achtet auf alles. Sie hat recht. Der Jake, und den ich Michigan erinnert, war. Begeistert, aber leicht ablenkbar. Dies Version bewegt sich zielstrebig. Seine Fragen waren Praxis, seine Beobachtungen scharfsinnig. Das Riverside Mall Project, sagt am Freitagnachmittag breitet die Pläne auf meinem Schreibtisch aus. Das ist das Großprojekt, nicht wahr? Das kann ich uns für das nächste Jahr absichern. Ich nicht beeindruckt. Innerhalb einer Woche hatte unseren wichtigsten Vertrag ausfindig gemacht. Und das Gemein seine Bedeutung expliciter und hat. Ich habe über die Logistik nachgedacht, für ein Fort, ich kann hat Ideen zur Kostenoptimierung, die US im Angebotswettbewerb einen Vorteil verschaffen konnten. Sein Engagement war ansteckend. Zum erst 10 Mal seit Jahren bin ich zum erst 10 Mal so lang geblieben, nicht weil ich nichts Besseres zu tun hat, sondern weil ich von unserer Arbeit wirklich begeistert war. Gemeinsam. Der Junge, der vor 5 Jahren gegangen war zwar eifrig, aber unkonzentriert gewesen.
Der Mann mein Gegenüber, Verstand des Strategien, kontwichtig Chancen und Jing Problem systematischen. MIT Methodischer Präzision, die alle im Büro beeindruckt. Der Konferenzraum der Riverside Development Group fühlt sich wie in einem Bestatungsinstitut. Patricia Williams, die Projektmanagerin, saß mir MIT dieser Gubtin mein Gegenüber. Mich fühl war nur für die Überbringung schlechter Nachrichten reserviert. Jake positioniert sich in meinem Notizblock, bereit für das Bild eins ein Hingebungsvoller Sohn. Yes, tut mir leid, Bill, sagt Patricia. Der Vorstand hat heute seine Entscheidung getroffen morgens. Morrison Construction unterbreitet uns ein Angebot, das wir nicht abelnen konnten. Mir stockt der Atem. Wie viel niedriger? Sie sagt. 50.000, die soll traf in wie ein Schlag. $50.000. Weniger als 3% von unser Tangebet. Nach monatelinger Vorbereitung, Ortsbeseitigung und schlaflosen Nachten, in denen wir Jeds Detail verfiner hatten, das wir verloren hatten mit einem so knappen Vorsprung, dass es grausam wirkt. Das ist unmöglich, brachte Chaver. Unser die sollen wären ohnehin schon hochstun. Morrisons Vorschlag war umfassend und die Konkurrenzbehang. Sie haben ganz offensichtlich best Judgeben. Jake bietet sich vor, besorgnis in perfektem Ton. Ms. Williams, wann hat Morrison ihr Hausaufgaben abgegeben? Let's gebet? Gestern Nachmittag, Kurs vor Ablauf der Frist. Mir ist das Blatt aus dem Gesicht gewichen. Gestern Nachmittag, 24 Stunden nachdem ich in meinem verschlossenen Büro mit Dave und Jake die sollen finalisiert hat, dieselben sollen, die Morrison irgendwie hat genau 50.000 unterboten. Die Rückfahrt verlief in fassungsloser Still. Jake starrt aus dem Fenster und schuttelt gelegentlich ungläubig den Kopf. Papa, yes, tut mir so leid, sagt als wir vorauf unseren Parkplatz. Ich weiß, wie viel Diocese Projekt bedeutet hat. 3 Monate Arbeit, sagt ich gefühllos. 3 Monate, wir planten, und sie haben uns $50.000 überboten. In meinem Büro rief ich die Ausschreiben auf, waren Jake hinter meinem Schreibtisch auf und abging. Der Auftrag für die Riverside Mall war nicht einfach, nur ein weiterer Vertrag. War unser Sprungbrett in die erste Liga, der Job, der US etablieren Word. Thompson Construction als wichtiger Akteur in der Portlander Gorba Branch. Jemand sie haben an sehr sollen durchjustiken, sagt ich, während ich E-Mails und Telefonprotokoll durchscrollt. Nur so kann Morrison überhaupt beiden. Genau an uns Jake hört auf und abzugehen. Glaubst du, jemand hier hat uns verraten? Die sollen lügen nicht. Ich habe einen Mitarbeiter vorgelesen. Aufzeichnungen, Kundendatenbanken. Nur 3 Personen kannten die entgültigen sollen. Ich, du und Dave. Was ist mit den Subuntern, den Architekten? Vielleicht hat ja jemand mich hört. Ich schuttelt den Kopf. Wir haben die Untergebnis festgehalten. Na, am Horizont. Selbst Linda kann nur Bruchstücker kennen. Jake zog einen Stuhl heran, Sorg stand ihm ins Gesicht geschrieben. Lass Michigan helfen. Man geht alles durch. Telefonprotokoll, E-Mails, Besprechungsnotizen, alles, was man braucht. 2 Stunden lang durchkämpfen wir alles. Durch digitales Spüren der Riverside Projects. Jake sich als bemerkenswert gründlich und fragt nach der E-Mail-Sicherheit. Sie fragten sich, ob Telefon manipuliert sein konnten, und schlugen sogar vor, nach Porträten zu suchen. Das ist verheerend, sagt in einer Pause und reibt sich die Schläfen. Nach allem, was man aufgebaut hat, alles an einen Konzern zu verlieren. Spionage, sein Zorn wirkt echt, sein Frustration spürbar. Wenn ich es nicht besser gewusst hat ich geschworen sei. Ich war völlig überrumpelt. Wir werden Einlösung finden, sag ich, denkbar für seine Unterstützung. Auch immer das getan hat, werden finden. Aber als ich das Logo von Morrison Construction in den Abendnachrichten aufleuchten sah, während sie ihren großen Vertragsabschluss in der Vermögensgeschichte feierten, beschlich Michigan das Gefühl,
Das war einem Trugbild nachjagten. Jemand die Insider hatten Neues Veriten, aber ich vertraut jedem in diesem Raum. Mitternacht. Mein Homeoffice volt sich en wie ein Gefängnisel, als ich auf Tabellen Calculationen starut, die den Untergang von Thompson Construction bedeuten. Und den Riverside-Vertrag hatten wir vielleicht noch 3 Monate bis zum Konkurs. Jake talkte MITs bei Kaffeetassen auf, Genoa. Das macht Charlotte immer während meiner Nachlichen Sessions. Die Erinnerungen schmersten. Mein Frau, die Geno und dieser Stelle standuendi. Ich versprach mir, niemals alles zu riskieren, was wir gemeinsam aufgebaut hatten. Du solltest schlafen, Dad, sagt Jake und setzt sich mir gegenüber. Schreib dich. Das Entstehen dieser sollen Word sie nicht verändern. Es muss doch einen Weg geben, murmelt ich. Vielleicht unseren Kreditrahmen erweitern. Du musst den Gefälligkeiten einfordern. Jake nippt nachdenklich an seinem Kaffee. Und das Haus. Ich blickte scharf an. Was ist damit? Du solltest es komplett besitzen, richtig? Mama sagt immer, man soll die Hypothek versietige bezahlen. Seine Stimme war sanft, bedachtig. In der Wildnis, wenn man noch wenig Vorrat hat, riskiert man manchmal alles, einen weiteren Tag zu überleben. Der Vorschlag traf Michigan wie ein Schlag. Jake, ich kann dieses Haus nicht beliehen. Es ist alles, was ich was von deiner Mutter abergest. Verkauf es nicht, Papa. Nutze es einfach als Sicherheit. Nimm MIT dem Eigenkapital einen Gesellschaftskredit auf, später wieder aufzubauen. Bietet sich ernst vor. 5 Jahre haben Michigan gellert, das Jubelben nicht bedeutet, auf Nummer sicher zu gehen. Manchmal muss man einfach riskieren. Alles dreht sich Michigan. Ich starrt auf die Familienfotos, die meinen schreibt ich sollten. Charlotte und ich bei unserer Hochzeit, Jakes Abschlussfeier. Weihnachtsmorgen in diesem Haus. Alles, was wir aufgebaut hatten, Word in einem verzweifelten Wagnis, fand. Die Bank will einen soliden Gesellschaftsplan, sagt ich langsam. Dan liefern wir innen einen. Segen wir innen. Das Thompson Construction nicht, egelwachen. Jakes Augen strahlten Entschlossenheit aus Dad. Dein Ruf in dieser Stadt ist mehr wert als alles andere. Vertrag. Morrison hat Justelen. Sein Glob war rerend. Naivelit, aber absolut aufrichtig. Mein Sohn ist noch 5 Jahren Zurich war sogar bereit, unser Haus zu riskieren. Weil glot, wir konnten es gemeinsam wiederaufbauen. Der Papierkram Word Wochendorn. Wir fangen an. Morgen früh. Ruff gleich die Banken. Jake griff nach meiner Schulter und druckte sie. Wir sitzen alle im selben Boot. Family geht vor, nicht wahr? Das hat Mama immer gesagt. Charlotte hat das auch gesagt. Aber sie hat mir auch versprechen lassen, niemals MIT unsere Sicherheit spielen. Und doch erwag ich genau das, weil mein auf wundersam weiß zurückgekehrer Sohn deren glot. Das Haus ist etwa 400.000 wert, sagt ich leise. Wenn wir ein Reihe von MIT der Hälfte waren, also 200.000, kann das Unternehmen monatelang über Wasser gehalten werden, langgenig, neue Aufträge zu erhalten und sich wieder aufzubauen. Unseren Ruf, Jakes Stimme klang ruhig und selbstsicher, wie die eins Menschen, der Unmögliches überstanden hat. Manchmal das große Risiko besteht darin, gar kein Risiko einzugehen. Ich holt einen Notizblock Havea und skizziert sollen, Zinssätze und monatlich berechnen. Sollen, Worst-Case-Szenarien. Die Mathematik der Verzweiflung. Wenn wir das tun, gibt es kein Sicherheitsnetz, habe ich gewarnt. Wenn die Firma pleite geht, verlieren wir alles. Jake nickt ernst. Dan sorgen wir dafür, dass sie nicht pleite geht. Sein unerschütterlicher Glaub an unser Unternehmen die Zukunft, die in der Bindung zwischen Vater und Sohn lag, war überwältigend. Dieser Junge, der 5 Jahre allen überlebt hat, Wildnis, der gegen alle Widerstand den Weg nach Hause gefunden hat. Wenn glot, dass wir wieder aufbauen konnten, dann konnten wir es vielleicht auch. 2 o'clock or nachts unterzeichnet nicht ich die vorbereitenden Unterlagen, bei deren Vorbereitung Jake mir geholfen hat.
Sein unerschütterliches Vertrauen hat Michigan überzeugt. Ich sollte alles auf einen Traum setzen. Die Ironie entging mir nicht. Ich riskiert das Haus, das Charlotte und ich aufgebaut hatten. Gemeinsam, die Firma zu retten, die wir zusammen gegründet hatten. Alles nur, weil unser gemeinsam erzogener Sohn zurückgekehrt war mit Weisheit, die durch Leid erworben wird. Family get vor, genau wie Charlotte immer sagt. Zwei Wochen waren vergangen, seit ich unterschrieben hat. Wir haben unser Familienhaus als Sicherheit hinterlegt. Der Gesellschaftskredit war bewilligt wordens. $200,000. Es saß auf unserem Firmenkonto wie Heil und Verdammnis zugleich. Jake hatte es hinentworfen engagiert sich mit einer Intensität für den Wiederaufbau, die unser gesamtes Team beeindruckt. Ich prüfte die Angebotsunternehmen. Mein Handy vibriert. Ein unbekannte Nummer erschien auf dem Display. Wahrscheinlich wieder ein Werbeinruf. Ich hatte es beinahe ignoriert. Zur Mailbox, aber urgent etwas ließ Michigan sagen. Ich nahm beim vierten Klingelnub. Thompson Construction, hier ist Bill, still, Dan Schwers, vers wie Feltzatman. Dad. Die Stimme war kaum mehr als ein Flüstern, heiser und brichig. Ich bin's, Jake. Bit. Sie müssen mir zuhören. Mir Jeffer das Blatt in den Dern. Jake war unten im Konferenzraum und hielt einen Vortrag. Renovierungskonzept für die Hartley-Gruppe. Ich kann sein selbstsicher Stimme durch die Luftungsschlitz im Boden nach oben dringen hören. WR? Ist das? Fragte ich. Ich bin's, Dad. Ich bin's wirklich. Die Stimme gehört Jake, aber schwacher, verangsteit, verzweifelt. Die Person, die in unserem Haus wohnt, arbeitet in der Firma. Das bin nicht ich. Die Welt ist aus den Fugen geraten. Seitwärts. Das ist unmöglich. Ein Wanderer hat Michigan vor 3 Tagen im Olympic National Forest gefunden. Ich bin dort gefangen. Hat. Ich benutze sein Satellitentelefon. Die Work kämen in Verzweifelterei. Papa, die Person, die bei dir war. Sein Name ist Jordan. Ist mein Zwillingsbruder. Mein Hand fingen an zu zittern. Unten kann ich es immer noch hören. Die Stimme der anderen Jake klang ruhig und professional. Das ist Wahnsinn, flüsterte ich. Jake ist gerät unten. Ist seit 3 Wochen wieder zu Hause. Papa, bitte glaub mir. Ich hab nicht viel Zeit. Wenn du es wirklich bist, sagt ich mit fester Stimme. Zittern. Bues es. Sag mir etwas, das nur Jake wissen kann. Ein Pause. Dan die Narb in deiner linken Schulter. Du hast es. Als ich 7 war und mein Baumhaus baut, rutscht der Kantholsbacken ab und Trafdijk. Du hast geblättet. Du hast mein neuen Turnschuh komplett versaut, aber du hast das Baumhaus trotzdem vergestelt, weil du es versprochen hattest. Du hast Mama nie erzählt, wie es war schlimm. Mein Sicht verschwamm. Ich hat dies Gesticht nach nie gemeinsam erzählt. Die Narb war unter meinem Hem versteckt, kaum sichtbar. Oh Gott, hockte ich. Jake, bist du es wirklich? Ich komm sofort nach Hause, Dad. Ich bin in 2 Stunden da. Bewerten Sie einfach zu Hause auf Michigan sagen Sie Jordan nix von diesem Anruf. Erklär mir alles, wenn ich da bin. Jake, wo genau bist du? Woher soll ich das wissen? Ich muss los. Der Wanderer fahrt. Ich bin jetzt wieder in Portland. Papa, warbit einfach zu Hause auf Michigan sag ihm nix. Die Verbindung word unterbrochen. Ich starrut. Mein Herz hammert mir gegen die Rippen, als ich auf mein Handy hort. Unten nate sich die Besprechung dem Ende zu. Ich hort Stolklappern. Das Kratzen von Händedrücken. Das Geräusch von Jake und Jordan, die an sehr Clienten zur zu begleiten, Schritt auf der Treppe, die nachher kommen mein Büro. 2 Jakes, Zwillingsbrüder, einer in der Wildnis gefangen, der andere, led in mein Haus. Aber wer sagt die Wahrheit? Die Heimfahrt fühlt sich in wie ein Ries durch einen Albtraum. Jordan saß neben mir im F. 150 und scrollt lastig auf seinem Handy, völlig ahnungslos, dass sein ganz Charades ist Mengebrochen war.
mit einem einzigen Anruf. Jed's Wort, das über das Abendessen oder die morgigen Treffen sagt, kling wie ein Luge, verpackt in mein die Stimme, means Totensohns. Mein Hand zitterten Emlingrad, als were in unseer Einfahrt einbogen. Drinnen trat Jordan seinen, zog sein Schuhen und ließ sich mit seinem üblichen Bier auf das Sofa fallen, und bild lassiger Gemütlichkeit. Aber jetzt sah ich alles. Anders. Die Berg nennt Art, mit deres sich Jakes Lieblingssessel enginet hat. Die gut Selbstverständlichkeit seiner Zuckerkeit. Der Diebstahl eines Lebens, das ihm nie gehört hat. Wir sich qualen Minuten lang sah ich zu, wie dieser from das Gesicht, means Sohns trug. Dann klopft dreimal scharf in der Tür. Was zoom, __, begand verstummt aber, als ich die Tür auf nicht. Der Mann, der des stand auf meiner Veranda stand jemand, der außer wie Jordans Geist. Das'll be Gesicht, dies'll be Statter. Aber mit holen Augen und abgemagert wie ein Skelett, und trug Kleidung, die ihn bis auf die Nochen herunterring. Wie fetzen and seinem abgemagerten Körper. Hinter ihm stand ein bartiger Wanderer in Flannelhemd. Jordans Bierflasch glitt ihm aus der Hand. Finger, die in einer Explosion aus Glas und Schom auf dem Harthelsboden zerschelten. Dad. Fluster der Echt Jake mit Seine Stimme. Zerbrechen. Jordan sprang auf, Glas nurscht unter seinen nackten Füßen. Mean. Ich fand in angekettet in einem Jagdwagen. Hut, sagt der Wanderer Duster. Kinder sind seit Monaten dort, dem Tod nahe. Jake, lernt sich in den Termen, zu schwach, Alien zu stehen. Aber sein Augen, das waren Jakes Augen, voller Schmerz und Liebe, und die ich Michigan erinnert. Hello, Jordan, sagt Jake leise. Der Name traf Jordan wie ein Schlag, sein Gesicht verzerrt sich vor Schmerz. 21 Jahre wat, endlich entfesselt. Walt die Wahrheit, schreit Jordan mit zitternder Stimme. Na schon, hier ist es ___ Wahrheit. Begen wie ein Einspurts Tier auf und abzugehen, schnitt sich dabei in die Fuss und hinterliches Blutige Fussabdruck auf dem Boden. Mein Mutter schleppt Michigan mit 8 Jahren ins Fairview Trainingszentrum. Vor 21 Jahren sagt dort, ich sei gefahrlich. In Stable, das ich an der Kinder eingegriffen hat. Sie unterschrieb Papier, bezahlt Geld und ging weg. Als war ich mal. Ihr Stimme word orenbetabend. Sie kam nach Hause und sagt dir, ich sei vermisst im Wald verloren. Du hast ein ganz Woschling gesucht. Dann hast du aufgegeben und dein perfektes kleines Leben mit deinem perfekten kleinen Sohn weitergelebt. Jakes Gesicht verzig sich vor Verständnis und Trauer. Ich have 21 Jahre in dieser institutionellen Halle gelebt. Jordans Tronen vermischten sich mit Spiegel, waren ertappt. 21 Jahre Medikament, die mein Gehirn zu einem Brei aus sein gemacht haben. Verges sen, das sei Veritäten, waren die Heil Family spieltet. Jordan, wir wissen es nicht. Ich begann ___ das Wort, sie platzt aus ihm heraus. Du wusstest genau, wie es war. Du wusstest, dass es mit einem Kind, das nicht ihrem perfekten Bild entsprach, nicht umgehen konnte. Fantasy. Aber du hast entschlossen, dass es Michigan wegwirft, weil es ein Feature war. War bald zu Jake Hiram, sein Gesicht gezeichnet von jahrzehntelange Erfahrung. Anges Daughter, Hass. Und du? Du hast alles. Einen Vater, dem etwas in ihm lag, einen Zuhause, eine Zukunftige Liebe, alles, was auch mir hat gehoren sollen. Als ich vor 2 Jahren floh, fand ich dich. Du lebst dein kostbares kleines Leben, völlig ahnungslos von dem Bruder, der aus der Existenz gedulgt wird. Also, ich beschloss, mir das zu nehmen, was mir von Anfang an hat gehoren sollen. Jordans Stimme word giftig und gebrochen. Ich wollt, dass du fühlst, was ich spürt die Verlassenheit, den Verrat. Ich wollt alles zerstören, was du geliert hast. Stück für Stück,
Genoa du und Mama Michigan Zerstort hat. Ich haben entfert, sagt a und Zeit auf Jake. Haben angekettet wie einen Tier. Ich zwangen Zuzusen. Wie ich ihm sein Leben, seinen Vater, sein Zukunftsstall. Genoa, du hast Michigan zissen lassen, waren du vergessen hast, dass ich jemals existiert have. Still breitet sich im Raum aus, nur Jordans unregelmäßiges Atmen war zu hören. Habt Michigan weggeworfen, als wär ich nix, flustert MIT Bruttiger Stimme. Bade. Habt Michigan ausgelöscht und seid einfach weitergezogen wie. Ich war nie wichtig. Jake trat vor, tronnen rannen über sein Hagers Gesicht, und tat etwas, das alles zerstört, was links von meinem Herzen. Auf nicht die Arm für seinen Bruder. Jordan starrt Jakes ausstreckt Armen, als wären sie ein Fatamorgana, etwas, dem man unmöglich trauen konnte. Blutzekert aus den Glaswänden und seinen Füssen und vermisch sich mit tronnen, die Zuver gehabt hat. Es hat 21 Jahre gedauert. Du solltest Michigan hassen, flustert Jordan mit rauer, Jebershiner Stimme. Ich hab dich entfert. Ich hab dich angekettet. Ich hab dir dein Leben gestohlen. Jake trat nachher, sein Nachtlicher Körper zittert vor Erschöpfung, aber sein Augen ich hielt an etwas fest, dessen Existenz ich in unserer Family fast vergessen hat, bedingungslos Liebe. Du bist mein Bruder. Jake sagt schlicht, wir hatten zusammen aufwachsen sollen. Wir hatten Stage zusammen führen, am Spielsieg streiten und uns beschützen sollen. Sie haben sich gegenseitig Mama schweren Zeit angeholfen, nichts davon war dein Schuld. Ich sah mein Sohn wieder zusammenkommen und spürt, wie etwas in mir zerbrach. Ein Gefühl der Leer in meiner Brust. Ohne nachzudenken, trat ich vor und schlang mein Arm Bade, hielt sie fest, als ob ich hat sie vor 21 Jahren festhalten sollen. So wie ich es getan hat, wenn ich gewusst hat, dass einer von innen da draußen war, verges Son und Alien. Es hat alles zerstört, schlucks Jordan. Die Firma, das Haus, den Besiehung zu Dad. Nein, sagt ich und fan mein Stimme wieder. Endlich. Ich hab alles zerstört. Ich hab euch beid im Stich gelassen. Die wort fulton sichen wie. Sie schluckt Glasturban. Ich was nicht, was Charlotte getan hat. Aber ich hatte es wissen müssen. Ein Vater sollt wissen, wenn ein seiner Kinder verschwindet. Ich hat weiter suchen sollen. Ich hat sie befragen sollen. Gesticht. Jordan sah Michigan mit Augen, die Jarsentelangen Schmers varieten. Du wusstest es wirklich nicht. Ich schwor dir, mein Sohn, ich hat keine Ahnung. Hat ich gewusst, dass du lebst, hat ich gewusst, wo du bist, hat ich diesen Ort mit bloßen Händen dem Erdboden gleichgemacht. Dich nach Hause zu bringen. Einen Moment lang standen wir drei inmitten der Trümmer unseres Wohnzimmers. Glas, Bier und Blut. Und 21 Jahre voller Lügen lagen verstört auf dem Boden. Dann macht Jake einen weiteren Schritt. Biet sich vor und schlang die Arm seinen Zwillingsbruder. Jordan sank in die Jummermung wie ein Dammbruch. 21 Jahre voller Energie. Die institutionelle Kult schmolz in der warm menschlicher Berührung dahin. Sie hielten einander fest, während ich den Notruf wollte. Sanitator überprüften Jake Sustand, waren die Police Oxygen aufnahmen, die Komplexität des Falls niemals vollständiger fassen konnten. Was Warner mit unserer Family gestehen? 6 Monate später war das neue Haus im Südosten von Portland kleiner als unser altes. Aber es wirkt irgendwie größer. Vielleicht, weil es 3 Personen fast, anstatt nur einen einsamen alten Mann, der deren Herren klappert. Raum voller Geister. Jordan saß Dr. Martinez in unserem Wohnzimmer gegenüber und besprach sein Fortschritt mit der freundlichen Art, wie es erwartet hat. Von klinischer Distanz, die ein bemerkenswert Heilung verschleiert. Die Diagnose einer dissociativen Identitätsstörung hat das erklärt, so vieles. Wie das Trauma sein Selbstgefühl erschüttert hat, wie das Übelben dazu gezwungen hat, zu werden verschiedene Personen zu verschiedenen Zeiten.
Die Episode Treten selten auf, bemerkt Dr. Martinez beim Durchsehen ihrer Krankenakten. Die Medikament helfen Ihnen, Ihre Stimmungsschwankungen zu stabilisieren, und die Therapie gibt Ihnen Werkzeuge in die Hand, das institutionelle Erlebnis zu verarbeiten. Trauma. Ich habe vielleicht immer noch schlecht Tage, gab Jordan zu und warf Jake und mir einen Blick zu. Tage, und nen ich wetend aufweich. In dieser Welt mochte ich am liebsten alles niederbrennen. Aber jetzt erinnere ich Michigan wieder, warum ich bleiben will. Jake, der 14 Kilos Gentleman hat und Savon Tag, zu Tag mehr wie früher aus, griff nach der Schulter seines Bruders und druckt sei. Wir gehen nirgendwo hin. Die Second Chances Foundation hat sich weit über mein Vorstellungskraft hinausentwickelt, als wir sei zum erst 10-mal besprochen hatten. Was als ein die Hilfsangebot für Junger Watchsehen, die aus der Pflegefamilie ausscheiden, wurden erweitert und umfassen nun auch die Unterstützung von Familien, die durch institutionell Gewalt auseinandergerissen wurden. Misserfolg, Ressourcen für die psychische Gesundheit von Traumaüberlebenden und die Interessenbetrachtung für Kinder, die im sozialen Netz verloren gehen bürokratisch System. Jordan hat sich mit der Leidenschaft eines Menschen, der eigene Erfahrung West, was sollt in Vergessenheit geraten. Sprach auf Konferenzen, sagt vor Abgeordneten der Bundesstaaten und betritt persönlich junge Menschen. Dutzend junger Erwachsener versuchen, nach der Unterbringung in Heimen Leben neu aufzubauen. Jeds kein Verdient ein Family, pflegt zu sagen. Das Ende seiner Präsentationen. Jeds kein Verdient Gesehen und Workeschats zu werden und zu wissen, dass jemanden auf dieser Welt gibt. War innen Vollig Eagle, obi letten oder starben. Thompson Construction hat nicht nur überlet, sondern floriert. Die Publicity rundum unser Geschichte, wobei Jordans Privatsphäre sorgsam geschützt und gleichzeitig systemisch Problem hervortoben werden, das bracht uns mehr Aufträge, als wir bewältigen konnten. Wir stellten's Wolf neue Mitarbeiter und eröffneten ins Waitsboro. Aber der eigentlich Erfolg war enorm. Erfolg wird nicht in Verträgen oder Umsatz gemessen. Wird in den sonntaglichen Abendessen und unserem Kachentisch in Jake gemessen. Und Jordans unbeschwert lachen, wenn sie über Fußballspiel stritten. Und die Art, wie Jordan Michigan wieder Papananti. Bill. Manchmal ertappt ich Michigan dabei, wie ich zusammen beobachtet. Zwei Männer, die sich zwar ähnlich sehen, aber ganz anderes Leben geführt hatten. Völlig unterschiedlich Leben und das Staunen über die Widerstandsfähigkeit der menschlichen Herzens. Jake hat allen Grund, seinen Vater zu hassen. Bruder und Jordan hatten allen Grund, die Welt zu hassen. Stattdessen hatten sie sich für die Liebe entschieden. Weißt du, was ich daraus gelernt habe? Jordan sagte eines Abends, als wir auf unserer Veranda saßen und den Sonnenuntergang in Oregon beobachten, der den Himmel in Gold, und purpurnen Farbte. Vergebung bedeutet nicht, dass Gestehen zu vergessen. Bedeutet, sich für anderes Ende zu entschieden. Hat recht. War das kann sich nicht ändern. Die vergangenen 21 Jahre konnten Charlottes Entschiedungen nicht ungestion machen, und auch die Systemausfall oder der Schmerz, der uns alle gebracht hat. Aber wir konnten entschieden, wie uns sehr geschickten det. Manchmal ist das groß das Geschenk, das wir einander machen können, ist Vergebung und ein zweite Chance. Wenn ich auf alles zurückblick, was geschehen ist. Ich erkannt, dass Gottes Wedge unergründlich sind. Vor 21 Jahren dachte ich hat einen Sohn verloren. Ich zog Michigan in die Wildnis, Zurich und begrub den anderen in meinem Herzen. Ich hat mir nie verstellen können, dass Gott einen Plan hat, mein beiden Jungen nach Hause zu bringen. Selbst in den dunkelsten Stunden. Dies war geschickt hat mir gesagt, das Family mehr ist als nur Blutsverwandtschaft. Geht Vergebung. Zwei Chancen und der Mut zu lieben, selbst wenn Liebe unmöglich erscheint. Jordan Schmers hat uns alles erstört, aber stattdessen wird zur Bruch,
die uns wieder zusammengeführt hat. Manchmal ist das, was wir für unser halten. Die grosse Tragödie wird zu Gottes größtem Geschenk. Im Genre der Opergeschichten ist das nicht die typisch Geschichte, die man beim Abendessen hört. Aber es ist mein Geschichte, und sie hat Michigan gelehrt, dass kein sollt sich niemals vergessen oder verlassen fühlen. Jedes Kind hat das Recht zu wissen, dass es wichtig ist, das jemand für es kämpft, sogar wenn alle Hoffnung verloren geht, hat her die Gabe, an sehr tiefsten Wunden in an sehr großen Starken zu verwandeln. Jordans 21 Jahr das Leid war nicht umsonst. Es wird zur Grundlage dafür, anderen vergessenen Kindern zu helfen, den Weg nach Hause zu finden. Durch unser Second Chances Foundation haben wir erlebt, wie Gott in Familien wie unser Wunder geworkt hat. Ich teile dies Geschichten von Opa. Geschichten nicht, Mitleid zu erregen, sondern weil ich glaub, dass Jede war Geschichte die Kraft hat, ein Leben zu verändern. Vielleicht gibt es da eine draußen gibt es Eltern, die hören müssen, dass es nie zu spät ist, für kein zu kämpfen. Vielleicht gibt es jemanden der die Hoffnung schon aufgegeben hat, sollt sich daran erinnern, dass Gottes Zeitplan nicht unser Zeitplan ist. Wenn dich dies Geschichte berührt hat, teil sie bit. Teil es mit jemandem, der es hören muss. Hinterlass unten einen Kommentar und mir von deinen eigenen zweiten Chancen. Ich lese jeden Kommentar. Ein Einziger. Und wenn sie mehr Geschichten über Vergebung in der Familie und die Wunder hören möchten, die Geschichten, wenn wir uns weigern zu vergeben get einander nicht auf, abonniert bit unseren Kanal. Your Unterstützung hilft uns, mehr Familien zu erreichen, die wissen müssen, was sie wissen müssen. Sie sind nicht allein. Denken Sie daran. Es ist nie zu spät für die Liebe.